さすがに冷えるな。 Out on a chilly night. Anyway, folks, hello and welcome back to some more Utawarerumono Mask of Deception. On our last episode, we got to see those two beauties from Tuskuru again, and they go by the names of Aru and Camu, two lovable characters from the past title. Also, nothing short of sheer hilarity ensued. There was the wee reunion that Aru had with Toka, the silly magic antics of Camu, the innuendo-filled massage with Kuon, and to top it all off, some of Kuon's embarrassing childhood secrets were shared. It was glorious. Anyway, with that wee tidbit in mind, let us continue henceforth. I finished my shift for night patrol and walked the back alleys of the imperial capital. Even the busiest areas in town are completely deserted in the middle of the night like this. 腹減ったな。 Oh, another nibbly buddy? Unfortunately, I told the others I wouldn't be needing dinner, since I'd begin back 帰 late. ってから一人で何か食べるのもわびしいしな。 Oh, yeah, that's true. As I walk around and think to myself, I see a store that still has its lights on. I check the contents of my wallet and make sure I've got enough to treat myself. 軽く一杯引っ掛けてくか。 Yeah, alongside a nibbly, of course. いらっしゃい。おお、旦那毎度。 Hello, hello. There aren't any customers aside from me, so I grab a random table and sit と down. りあえず一杯。あと軽くつまめるものもな。はいよ。とりあえず一丁。 A bottle and some salted fish are immediately placed on my table. Ooh, complimentary. I enjoy the taste of a hard-earned drink after work, wondering what else to order. これだけ冷えると次は缶酒だな。となれば煮魚。貝なんかもいい。ちょっと高いが思い切って珍味系って手も。Hello? 相席よろしいでしょうか。 It's the twins, isn't it? Yo, hello, more nostalgia. Oh, in the last episode, I was just talking about wanting to see more of these old characters, and here we are. I almost spit out my drink as I see the same face on both sides of me. Twin girls? Wait, maybe boys. They both have very adorable features anyway. うん別に構わ As I'm answering, I realize that all the other tables are open. いや席ならあっちに。 Before I can finish, the two have seated themselves at the other side of my table. 若様、こちらにどうぞ。 And right between them sits a slim man with a piercing glare, seated directly opposite of me. A little hard to say no at this point. Wait, you have a mustache now? Whoa, it looks good on you, but I wasn't expecting that. This young master of theirs just sits there quietly, looking surly. 両隣の少年と主従関係ってことでいいのか。あんまり和歌って感じでもないけどな。身だしなみは悪くない。これが旅の身なりとしたらどこかいいところの若旦那なのかもしれない。 Somebody important, that's for sure. にしては雰囲気が堅能だ。どっかのお武家様と故障って方がしっくりくるな。それはそれとして、さっきからこちらをチラチラと見てくるのが気になる。あからさまに不機嫌そうだし。申し訳ありません。若様は普段からこんな感じなので、どうぞ気になさらないでください。普段からこんなってのもどうかと思うが。 Nah, he could just be a bit more of a serious individual. I keep my thoughts to myself. ま、どうせ行きずりの相手だし、適当に流そう。いらっしゃい。旦那のお連れさんですかい？いや、
今知り合ったばかりだ。 Yeah. 僕たちが相席をお願いしたんです。僕たちこのデートに来たばかりでして、せっかくだから地元の人とお話がしてみたかったんです。約1名。お話ししたくなさそうなやつもいるけどな。ご注文はどうしましょう。よく知らないのでお任せでもいいですか？おすすめをいろいろと持ってきてください。お題はお気になさらず。そりゃまた豪勢なことで。 Yeah, they're pretty loaded, it sounds だ like. が真の酒飲みにとっては限られたお足でいかに酒と魚を整えるかも今日の一つであって。よろしければご一緒にいかがですか？もちろんお題はこちらで持たせていただきますので。 Oh, a tempting proposition appears, Haku buddy. お I pretend to take a slow drink as I hastily review my options. どうする？ただ飯はもちろん大好物だし、羽振りのいい旅人となれば土地の美味珍味を好きなだけとなりそうだが。 I would take them up on it. このメンツはややこしくなる予感しかしない。 They could also use it against you, yeah? As I think, one of the boys signals over to the kitchen. Soon after, the pub owner comes out with 4 more bottles. Oh wow. おかわりはまだ。お近づきの印によろしければどうぞ。どうぞどうぞ。酒飲みの心情よくわかってるね。 Guess there's no getting out of this one. I decide to join their little feast. では乾杯といきましょうか。出会いを祝して乾杯。 Kanpai! やっぱり果実水みたいで美味しい。こういう酒は祖国にはなかった。まあまあだ。 The 2 boys seem impressed, but their master seems to hold quite the opposite sentiment. 若様のここ最近のお気に入りじゃないですか。素直に褒めてもいいと思いますけど。何を言う。酒は我が祖国の方が断然うまい。 You're a bit prideful. そうかもしれませんが、これは酒精が低くてとても飲みやすいです。悪酔いもしませんし。嗜好品だからどれが上とかはないでしょうに。慣れやそれぞれの思い入れもある。 Yeah. The man glares at me after I offer my perspective. 抜かすか。 But it's true though. Still, he stops complaining. Maybe he agrees with me. それにしてもしきりに祖国と言ってるけど、どこの出身なんだろうな。 I wonder if I should ask about it. But it might be rude of me to pry at someone I just met. 言いたくなったら向こうから言うだろうしな。お待たせしました。 Numerous fresh entries and dishes are placed across the table. At the center is a large plate with a mam, surrounded by multitudes of meat and other fillings for it. こりゃ豪勢だな。こうしてみるといろいろとありますね。これをみんな巻いて食べるんだ。 The twins look down at the table in awe. It kind of reminds me when I first saw the stuff. 慣れない土地の食べ物を前にすれば感想は誰でも同じなんだな。 Oh yeah, it's new territory for your stomach, that's for sure. よろしければこちらで巻きましょうか。苦手なものがあったらおっしゃってください。 The two busily help with my food, in complete sync. It's like they've been doing work like this for years. Oh yeah, they're no stranger to 同 it. じような双子を知ってるが、あれとは雰囲気が違うようで似ているようで、なんだか妙な感じだな。
Actually, yeah, that's the point. これは干し肉かな。こんな感じに包んで。どうぞお召し上がりください。ありがとう。若様もどうぞ。The man silently takes it and begins to eat. Since the young master here doesn't seem to inclined to chat, I decide to ask the twins instead. そっちの国ではどんなものを食べてるんだ？僕たちの故郷ではどの料理もモロロが中心なので。All the taters. モロロ？どこかで聞いたことがある。 It was the potato. ええ、植物の根の塊と言ったらいいのでしょうか。故郷ではそれを主食にしています。蒸したり焼いたり、すりつぶして他のものと混ぜたり。芋みたいな感じなのかな？ Yeah. それぞれ食の違いで調理方法も違うのが面白いですね。こちらではこのアマモの皮で包むので水気の少ない焼いた料理が多いですが、僕たちのところではモロロと一緒に食べるため汁物などの煮た料理が多いのです。こちらの食べ方も本当に美味しいですね。確かに酒にはよく合うしな。我が祖国の方が全てうまい。 The fact that he seems to have cleaned his plate isn't helping his case. Yeah. 若様も素直に褒めたらどうですか。 You don't need to be so tsundere about it. Come on, man. パクパク食べてるくせに。さっさここらで珍味中の珍味を。 The next dish brought out seems to be a roasted fish, cut directly open. Ooh. As the plate touches down on the table, a very distinct smell begins wafting up from it. なかなか店には出せない代物ですが、異国からのお客さんたちはぜひにも食べてもらわないと。 The young master wrinkles his nose at the smell. この店は腐った魚を出すのか。こいつは草やんって料理でして、匂いはあれですがとてもうまいですよ。 He slowly lifts it up to his mouth, but grimaces at the intense scent of fermentation. やる。 He throws the piece onto my plate, like scraps for an animal. 失礼はいけませんよ。 Yeah. The piece is quickly returned to the young master's plate. He again brings the piece to his mouth, takes a sniff, and scowls. They just put it in your mouth! まあ最初はそうなるよな。自分もそうだったし。親父、缶をつけてくれ。大どっくりで。へい、ただいま。缶酒ですか。草やみにはよく合うんだ。それ美味しそうです。僕たちもいただいていいですか。すみません、杯は3つお願いします。はいよ。 Three of us enjoying the kusuyan, and one guy soaking and glaring at it. Soon, the warm sake is brought out and poured into each of our free cups. ぜひ食べ方をご教授ください。お願いします。ご教授ってほどでもないけどな。You take a bit to eat and then you have a drink. Probably. As they watch me, I cut apart the kusuyan piece and pop a small one into my mouth. Oh, and then you take a drink? Like afterwards, I guess? Munch, munch, す go? かさず缶酒をキュッと。The sake envelops the powerful flavor of the kusuyan, giving it all a rich and layered taste. Oh, that sounds so good! うまい。 After hearing my comments, the young master stares at me as though I'm some kind of monster. 本当ですね。臭みがちょうど馴染んで美味しい。若様も早く美味しいですよ。
Just swallow your pride for a moment. 若様、しっかり。今こそ男を見せる時です。 Are you a real man? かな。 With the two of them cheering as he glares at the Kusuyan, he finally... 食えぬ。 Don't falter! You can do it! I've got faith! 若様。 Just do it! 飲みというより何かの勝負っぽくなってきたな。Did he do it at the end? As we continue to drink, I get to know them a little more. You look smashed! Seems they're traveling incognito as merchants. They can't openly sightsee as they ask me a lot. The two boys are very polite and give proper and measured responses to everything I say. Now I wonder who here thought they were girls at first impression, because they were traps, pretty much. They're so easy to talk to. I end up talking for a long time about everything that's happened to me. とまあそんな感じだ。そんなことがあったんですか。行き倒れたところを助けられるなんて運がいいんですね。というより縁かもな。おかげで今ここで酒も飲める。そうか。その恩人とは恋仲というわけではないのか。さっきからそう説明してるだろう。そうかそうか、そうだろうな。He nods, looking to be in higher spirits, and finishes off his cup in a single gulp. His cheeks look flushed, and his eyes are getting a bit ま droopy. だ大して飲んでないよな。この若様だけ一杯目から杯を変えてないし。Oh, a bit of a light drinker? ところで、さすがは帝都、綺麗な街並みですね。フォトと言われるだけあって長い歴史を感じさせます。女性もきらびやかな人が多いですし、僕たちも憧れてしまいます。確かに。Wait, you envy them? なんか今会話に微妙な違和感があったよ。Do you two really want to become more feminine than you already are? Wait, what? What? The young master gives a proud grunt and speaks. 我が娘の方が美しい。娘さんがいるのか。That's news to me. That catches me off guard, and I can't keep myself from exclaiming. Unless he's talking 聞 about. きたいか。 Feel free. いや別に。そうか、いいだろう。聞かせてやる。我が娘はな、それはできた娘なのだ。まず第一に気品が違う、器量が違う、魅力が違う。Well, it's one thing to butter her up, but okay. 第一でもう3つあげてるぞ。Yeah, I mean, 3 does not equate 1. 第二に持って生まれた雰囲気というか、気高さというものがまるでこの世のものとは思えないほどに。The guy completely ignores my retort and continues on in a frenzy of parental pride. まさに花も恥じらい、月も雲間に隠れてしまうほどだ。絶世の美女とは我が娘のためにある言葉だな。And the earth shakes as well. Like, come on, man! Bit of an exaggeration. And so, the conversation becomes all about the guy's daughter. Or more accurately, he just won't stop talking. 姿は美目麗しく、美しく、可憐かつ清らか。立ち居振る舞いは優雅で繊細。洗練されているようで純朴でもある。心根はあくまで優しく、
心遣いは思慮深いが、時にあっては大胆に行動する勇気も持ち合わせている。Having to listen to this stranger brag about a daughter I've never met is nothing short of torture. それにしてもいろいろ話を盛りすぎてないか？ Just might be. Yeah. 今言ってる娘って一人だよな。はい、そのはずですが。 Unless if he had a second one. おい、人が娘の話をしているときは黙って聞け。 Okay. いや、だから自分は幼い頃からあの子は明らかに傑出した魅力を携えていた。ほんの少し笑顔を浮かべるだけでこちらの心を完全にとろかしてしまうのだ。術の類かと真剣に考えたことさえあったほどだ。I force a smile. I guess I'll just have to sit and take this. こいつらの酒を口にするべきじゃなかったな。我ながらいい読みだったが決断が遅かったか。 I listened to this doting father for about an hour, and the flood of praise finally winds down. 何よりとても父思いな娘なのだ。 Oh, you done? そうですね。 I think I catch a glimpse of the twins, rolling their eyes at this. As the one-man show finally grinds to a halt, I give a sigh and turn back to my drink. しかしこのおっさん、やっぱり酒に強くないみたいだな。もうヘベレケみたいだし。しかしあれだな。この国の酒はそれなりにいけるが、どうも薄いな。いくら飲んでも酔う気がしない。 That's a lie and you know it! 酒に弱い見えっ張りのセリフそのまんまだが大丈夫か？強い酒ならそっちを飲めばいいんでは？ I gesture unthinkingly towards the drinks the twins have. あ、いえ、これは。何？そんなのがあったのか。兵士、もっと強い酒を持ってこい。 The young master may not be able to back up his dog. The two boys look at him, clearly uncertain. 弱いのに飲みたがる主人をいつもはうまく切り上げさせてるんだろうな。まあいいか。もう一押しすればその場で潰れそうだし。へい、お待ち。 Just as I expected, the owner brings out a bottle of ushka, one of the harder spirits. The man's cup is filled with an amber-colored liquid. 若様、それはかなり強い酒ですから。少しずつ舐めるように味わって。俺を誰だと思っている。たかが酒などに飲まれる男ではない。 Uh-oh. And as if to punctuate his bold proclamation, he downs the contents in one gulp. This is totally gonna end well. Yep. 俺に挑んできたかな。だが、俺がこの程度で飲まれるとでも思ったのか。甘いな。甘すぎる。いや、竜とか言われても。 So, AJ. Motor functions declining quickly. His eyes look unfocused, but I doubt he's sleeping anytime soon. もう一杯だ。もう一杯。もう一杯。 You should have stopped, man. 若様、もうそのぐらいで。だから言ったのに。これやばいな。ちょっとはばかりに。
I quickly get out of my seat to try for a swift exit, but おい、どこへ行く気だ。まだ話の途中だろ。捕まった。お前も飲め。今日はブレコラ。あんたはすでに無礼者だってな。we don't even know your name either. ほら、おごりだ。飲め飲め。全部飲め。He splashes more alcohol into my cup. Uh-oh. この親父、絡み酒だ。I look to his two attendants for 大 help. 変申し訳ないんですが、諦めてください。あ娘は、あの子は、ほんとに美しく、きられのいい子に育ってくれな。Oh no, more daughter stories. And so begins Act 2 of the Daughter Monologues. あいつの母親は病弱で、産んですぐに死んでしまった。だからせめて、名前には長生きしてほしいという意味も込める身だろうな。Oh. もっとも、ホロヘが、どうしよう、俺んまになってしまった。それが、たまに気づか。この頃は、一人でふらふら出歩きようになんでな。帰ってこいと言っても、わがままを通へで。親の心力を知らずとは、コロコロだな。いつまでもそばに。いや、それは贅沢というもの。病や怪我もなく、健やかに育ってくれなんだ。まるですぐそこに元気になったあいつが、それが母親のように美しく、あんなにもあいつの面影を。The man's weathered face crinkles as tears begin streaming down his cheeks. 今度は泣き上戸か。Silence falls on the table, as though to envelop the man's anguished wailing. From what I can make out between his sobs, the mother's passed on. His pain and sorrow feel genuine. Oh yeah. That's why I can't think of anything to say to him. ただの酔っ払いより何倍もきついぞ、これは。もうこれ以上望まん。森に帰ってこいなんて言わん。なら元気に育ってくれないすれば、それだけでいいんだ。ゴン。クオン。It was that mother that I was thinking of. Oh dang. That was one heck of a racket. Within moments, the man's head sags to the table, and he begins to snore loudly. That's an understatement. この親父、酒癖多彩すぎるぞ。ああ、若様、こんなところでお眠りになっては。宿に戻りましょう。
ご主人、ごちそうさまでした。ちょっといいか？はい、なんでしょう。今の最後の。はい。いや、いい。 I just can't bring myself to ask. After the twins hurriedly handle the bell, they politely stand before me to say their お goodbyes. 付き合いいただき、どうもありがとうございました。ご迷惑をおかけしました。またどこかでお会いできましたら。They thank me and drag away their drunk master in a fashion that seems all too familiar to them. And so, the storm passes. I give a small sigh as the silence of the night returns to the pub. 何だったんだろう。 Yeah. I don't feel like heading home immediately, though. I write one of the tip-over cups and pour myself a drink from one of the bottles not yet empty. Oh, are we heading home? Hey! You know what? Let's continue onwards for a bit. I think I feel someone here, so I make my presence known. Just as I thought, Kuon's waiting. お勤めご苦労様かな。まだ起きてたのか。お腹が空いてるかと思って軽いものを作ったけれど、食べる？ I see a bowl of stew, still steaming invitingly. Oh, that's lovely. She must have eaten it up when she noticed I'd come back. How kind of you. そうだな。もらおうか。 With some Moro in it, perhaps? Thanks to that drunk, I ended up too distracted to have a proper meal. どうぞ。いただきます。 I pick up the bowl. It's warm. Comfortingly so. A light fish broth with plenty of vegetables. Oh, that's nice. お味はどうかな。うまい。 Kuon looks over at me, a gentle expression on her face. I suddenly find myself staring into her eyes. どうかした？いや、なんでも。そう。 I want to ask her something, but I stop myself. And so we pass the time in the comfortable, companionable peace that I've grown so used to. Oh, and there we go. I think this will be a more appropriate ending point now, since we're back to this menu. Well, you know what, folks? Thank y'all for watching this episode of Utawarerumono, Mask of Deception, and I'll see y'all next time. Ta-ta for now.